బట్ సడన్గా ఒక్కసారి ఊహించుకుందాం, సడన్గా ఇంకా మూవీస్ లేవు, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ స్వాతి అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ స్వాతి గోయింగ్ టు డూ? I can do so many things. లైక్ అండ్ నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ప్రతి సినిమా తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా నేను చేయను అని. యూనో ఐ బి లైక్ నాకు సూర్యకాంత్లో నటి మంచి రోల్ వచ్చింది, మంచి డైలాగులు చెప్పే ఛాన్స్ దొరికింది, మంచి రియాక్షన్స్ ఇచ్చే అవకాశం, ఫ్రేమ్ అసలు బాబోయ్ యూనో ఎలా వచ్చింది, అది వచ్చింది నాకు. సో దాని తర్వాత చేయలేము, దిస్ ఇస్ మై స్వాన్ సాంగ్, యూనో ఇట్ కుడ్ బి. And then I think there's so many things you can do. You can live, and you don't have to wait for movies to finish for that. Actually, you can still do all of that. And there's so many things you can do. అసలు ఏమేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు స్వాతి? వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ యు రియల్లీ Like the వాంట్ టు small డూ? things? లైక్ మొన్న ఈ మధ్య పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇలా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, సినిమాలు చేయకపోతే సినిమాలు ఇష్టం లేదంటున్నారు కదా, మరి ఏం చేద్దాం అంటే నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటా అని చెప్పారు. ఐ హ్యావ్ అ ఫార్మ్, ఐ లైక్ ఫార్మింగ్, ఐ వాంట్ టు డూ అని. Even Prakash Raj told the same thing. He's already farming. He's already farming. He said, if I quit films, if I don't get films, I'm going to do this. I know directors who've gone to narrate a script to him, and he'll be on the field, like, you know, doing some work in the mud, and he'll be like 1 second, and he'll wash his hands and go. Like, how cool is that? Yeah. Maybe that's why he's such a good actor, you know, because he can distance himself from the noise. With me, So, it will be అలాంటి studying. passions ఏమైనా ఉన్నాయా which you think that yes, this can be my other career or alternate career or something which I really like? నాకు ఇష్టం. Career, I don't know, but it'll be studying. It'll definitely be studying something. Like, Okay. you know, like doing a course, like a proper serious course. Like the last time I got a break these 2 years, I went to Kodai and I did this health fitness course where, you know, I learned about breathing, yoga, just spend time in nature. And, Okay. you know, Yeah. just like lying under a tree, like that, you know, things like that. So that doesn't make me intellectual. I'm goofy and, you know, very silly. But yeah, doing a course maybe, travel, yeah, things like that. మళ్ళీ ఏదన్నా ఒక మంచి టీవీ షో చేయాలి, యాంకరింగ్ చేయాలి, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ షో ఆర్ ఈవెన్ లిటిల్ మీడియం షో, big, బిగ్ small ఆర్ doesn't స్మాల్ కాదు, matter. ఒక మంచి సెన్సిబుల్ టెలివిజన్ షో సిరీస్ ఉన్నది, చేస్తారా? Yeah, if the content excites me, yeah, definitely. Kani, I have to be very, very energized to do that. అంటే నాలో ఒక మంచి కంప్లీట్ రీబూట్ సిస్టమ్ రీబూట్ చేసి దానికి నేను నా ఫుల్ లైఫ్ ఇవ్వగలగాలి, అప్పుడే చేస్తాను. ఓకే, లేకపోతే చేయను. ఓకే. It's going to be not something that I do and then I'm going to do other things and like, you know, I'm going to be doing films if they come my way and also do television. I don't think I can do that. Then I'll be too much noise for me, that is. I'll feel very overwhelmed very easily. But if I get content where I'm like, oh my god, like it should, like, you know what they say that you shouldn't chase luxury or you shouldn't chase money, you should chase things that excite you. Yes. That when you wake up in the morning you're like, yeah, or you're like, I can't sleep because I'm so excited about tomorrow, you know. Those are the things you should chase. So if I get something like that, inshallah, in Telugu television, then yeah, man, I will do it if it reflects my sensibilities, because that's what Colors did. Yeah. There was a certain amount of class and standard to it, no matter how bubbly and silly or hyper it was. There was some sensibility that people connected to. Otherwise, they will not remember it for this long. So next time chesedaniki kuda aa sensibility maintain cheyali. There has to be a certain class to the show. I cannot pretend on the small screen to be someone else. And if I'm doing it, then I'm in a really bad place and I need the money. If you see me doing all these things, it means that, oh my god, Swathi needs the money. Otherwise, she won't be doing it. Okay. Yeah. సో తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం అయితే చేస్తున్నారు. వాట్ అబౌట్ కన్నడ, హిందీ, ఇంకా అవేమన్నా వెంచర్ చేశారా? ఏమన్నా వచ్చాయా ఆపర్చునిటీస్? Yeah, they come every once in a while, but they're not exciting at all, you know. They're just like Kannada వచ్చినవి స్వామిరారా రీమేక్ or, you know, సుబ్రహ్మణ్యం రీమేక్, and అవి రీమేక్ చేసి I'm like, అవే మళ్ళీ వాళ్ళే తీయలేరు. You know, they who made Magic it happens once. Yeah, and why it happens, God knows. You know, True. God knows. So if they cannot make it themselves, sweetie, you can't do it.
స్వాతి, ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, కొన్ని సినిమాలు అసలు ఏమీ లేకపోయినా కూడా మార్కెటింగ్తోనో లేకపోతే దేనితోనో ఒక పుష్తోని డైరెక్టర్స్ సమ్ ఇనిషియేటివ్తోనే అది ముందుకెళ్ళిపోయి అది హిట్ అవుతుంది. కొన్ని సినిమాలు అద్భుతమైన కంటెంట్ ఉన్నా కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయి. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ దిస్ విత్ రెఫరెన్స్ టు లండన్ బాబులు. లండన్ బాబులు నేను చూసినప్పుడు అండ్ ఈవెన్ ద రివ్యూస్ దట్ హ్యావ్ కమ్, దే సే బ్యూటిఫుల్, వెరీ ఫైన్ మూవీ, చాలా అద్భుతంగా ఉందని. బట్ టైమింగ్ రాంగ్ అంటారా, అన్ని సినిమాలు ఒకేసారి రావటం ఒకటి తప్పంటారా, ఏం జరిగి ఉంటుంది? ఎందుకు ఇట్స్ లైక్ అంత పెద్ద బ్లోయింగ్ అప్ ఎందుకు రావట్లేదు ఆ సినిమాకి సంబంధించి? వై ఇస్ ద పీపుల్ నాట్ రియల్లీ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్? See, the thing is, like I said, teamwork, it's teamwork. So I am ignorant of lot of people's effort and not put. Enta effort pettaru enta pettaledo naaku teliyadu. I just know what I did. But the plus side of this is, like, I remember Golconda High School release ayinappudu, it was disheartening. It broke all our hearts because we really chala sincere ga we made that film, like we meant to do something good. We really wanted to do a film with good content. And it's so funny now. I mean, that film released in 2011. It's 17 now. I mean, soon to be 18. But a lot of people who come up to me and they talk about Golconda High School. గొప్ప సినిమా అది, చాలా మంచి సినిమా. And I'm like, you should be talking about Ashtachamma. But they're like, no, ma Golconda High School chala ishtam. And I'm like, are they trying to be polite to me? No, because these are people who work in banks, or these are people who are not following which hero is dating a heroine. They don't even care. These are people who are just watching movies. So they remember. And that for me is like, fine, thank God. So if I could at least cater to them, there's a movie for them because of me. Maybe it's not for everybody, but it is for you. So thank you. So that's enough for me. That's fine. Also, the experience of making a film is as important to me as the result. It might sound fake as hell, but it really makes a difference. If you enjoy yourself on location, when you look back, you don't feel like shit. You feel like, that was nice, man. It'll pick up some days. Or TV lo chusinapudu people will like it, or it's a good film. At least you're not embarrassed. Amma, why did I do it? Aa feeling raadu, So some films take time and word of mouth, and that's a slow process. And my career has been all slow. So Always like that. Yeah, I'm a turtle. Because నేను చూడటం అయితే మొన్న శుక్రవారం రిలీజ్ అయిన సినిమా ఈ 3-4 రోజుల్లో ఎట్లా అంటే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వెరీ అద్భుతంగా రాస్తున్నారు, వెరీ గుడ్ అప్లాజ్, the critics are talking nice about it. So all this is happening, but when you actually see reality lo matram ala transform avvatledu. Yeah, I know what you're saying. I understand what you're saying. That takes time. That takes, with these films it takes time, because it's not a film that is you're not seeing familiar scenarios in the film. You're seeing courtroom, divorce, passport, visa. How many people even know that? Like, and avన్నీ రెగ్యులర్ డే టు డే ఇష్యూస్ మనవి. I know, but unless you apply for I know people who are like managers who don't care to have a visa done. They have a passport maybe, but they'll be like, visa enduku adevana enti locker a koni pettukodaniki ani. So the process of visa process anedi chaala maniki teliyipochu. So when they go and sit in a theater, for them it's all unfamiliar, and it's a new boy. Dhanraj is not doing loud comedy. I'm not being bubbly, and everything is new. It's for your senses, for your every sense. It's not, you don't see me colorful, you don't see me bubbly. So everything is so new, it takes time. So it'll either translate into something that people talk about in the longer run, or how it is now the film's fate. If the film gods bless it, they bless it. But at least a bunch of educated critics who saw it said that it was made with good effort, and the film has its heart in the right place. Is like such a beautiful thing to hear. It's such a rare thing to hear, because it's a business end of the day. So where do you have time for heart? And if you could manage and balance that, then good job, dude. Yeah, good job. Good movie అన్నదైతే Yeah. బయటకు వచ్చేసింది, అది ఆ టాక్ వచ్చింది, ఇట్స్ గుడ్ మూవీ అని. So what happens to it will happen to it, but if they can at least say, Swathi, you did a good film, man, you were fine,
Suryakantam was good and it was fine. Or if they say, what was wrong with you? పిచ్చే కింద ఏంటా రోల్ అని నువ్వు ఏమనుకుని చేసావు, నువ్వేనా, ఏమన్నా సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యూ అని అడిగితే దెన్ నేను ఐల్ బి లైక్ ఏంటి నేను ఇంత స్టేబుల్గా ఉండి ఇంత క్యాల్కులేటెడ్గా రిస్క్ తీసుకున్న అమ్మాయి ఎందుకు ఇలా చేశానని. బట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్. దే మైట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్, దే మైట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ the cast, they might have issues with, not enough noise or whatever, blah, blah, blah. But then that's none of my business, again. It's like, did I do my best as Suryakantam or no? I tried. That's it.